여러분 안녕하십니까? 저는 이번 KPBMA-MIT 라이프 사이언스 컨퍼런스의 사회를 맡은 아나운서 주보라입니다. 바쁜 시간에도 불구하고 온라인으로 한자리에 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. KPBMA-MIT 라이프 사이언스 컨퍼런스는 MIT 등의 최신 연구 동향과 MIT 스핀오프 스타트업의 혁신 기술을 소개해 산업계의 오픈이노베이션을 촉진하자는 취지로 마련돼 올해로 두 번째를 맞이했습니다. 이번 KPBMA-MIT 라이프 사이언스 컨퍼런스는 한국시간으로 3월 31일 목요일부터 4월 1일 금요일 이틀간 8시 30분부터 진행되며 오늘은 Oncology를 주제로 국내외 저명한 교수님들과 MIT 연계 스타트업 기업 대표분들을 모시고 진행됩니다. 이틀간 진행되는 이번 행사는 한영 동시 통역이 제공되므로 통역이 필요하신 분들은 줌 화면 하단에 있는 통역 버튼을 클릭해 언어를 선택해 주시기 바랍니다. 줌 화면 오른쪽 하단에 지구본 모양의 언어 설정 버튼이 보이지 않는 참가자분들께서는 반드시 줌 시스템을 최신 버전으로 업그레이드 해주시기 바랍니다. 이번 행사의 모든 연자분들께서는 줌을 통해 온라인으로 함께 해주실 예정이며 연자별 발표가 끝나고 난 뒤 실시간 질의응답이 이루어질 예정이니 참가자분들께서는 컨퍼런스가 끝날 때까지 자리를 지켜주시길 바라며 발표 중간에 질문이 있으신 경우 화면 하단에 Q&A 창을 이용해 질문을 남겨주시기 바랍니다. 원활한 진행을 위해 외국 연자의 발표에 대한 질의는 영어로 작성해 주시길 부탁드립니다. 질문에 좋아요 투표를 많이 획득한 순으로 답변되오니 다른 참가자분들의 질문과 같은 질의를 하고 싶으셨던 분들께서는 해당 질문에 좋아요를 클릭해 주시면 되겠습니다. 그리고 각 발표가 종료된 후 진행되는 Q&A 시간은 해당 세션의 좌장분께서 진행해 주실 예정이며 오늘은 서울대병원 고영일 교수님께서 토크 세션의 좌장을 맡아주시고 MIT 스타트업 익스체인지 마커스 달로프 프로그램 디렉터께서 스타트업 발표의 좌장을 맡아 Q&A를 진행해 주시겠습니다. 그럼 이번 컨퍼런스의 시작은 한국제약바이오협회 원희목 회장님의 개회사와 함께 하겠습니다. 원희목 회장님의 개회사는 영상으로 만나보겠습니다. 안녕하십니까. 한국제약바이오협회 회장 원희목입니다. 오늘 MIT와 함께 개최하는 한국제약바이오협회 라이프 사이언스 컨퍼런스에 참여해 주신 여러분을 진심으로 환영합니다. 협회와 MIT의 컨퍼런스는 지난해 6월 약물 전달 시스템과 종양학을 주제로 첫 포문을 열었습니다. 팬데믹 상황에서 제약바이오 분야의 세계적인 석학들이 참석한 첫 행사는 뜨거운 관심과 참여 속에서 성료했습니다. 올해 2회째를 맞이한 이번 컨퍼런스의 주제는 종양학과 신경학입니다. 개발이 어렵지만 세계적으로 가장 많은 관심과 투자가 이루어지고 있는 분야이기도 합니다. 협회가 지난해 조사한 국내 신약 개발 파이프라인 현황에서도 항암제는 317건으로 가장 많았으며 신경계통도 146건에 달했습니다. 세계적인 고령화 추세에 따라 앞으로 관련 시장은 더욱더 커질 것입니다. 이번 컨퍼런스에도 해당 분야의 세계적인 석학과 혁신 기술을 보유한 기업들이 대거 참여해 기대가 큽니다. 암 유전학 분야의 세계 최고 권위자인 MIT 데이비드 코우 연구소 타일러 잭스 교수님, 서울대학교병원 혈액종양내과 부교수이며 중개의학자로 왕성한 활동을 하고 계신 고영일 교수님, MIT 뇌인지과학 부교수로 면역계와 뇌의 상호작용에 대해 연구하고 계신 글로리아 최 교수님, 운동질환의 메커니즘에 대해 연구하고 계시는 카이스트 생명과학 기술대학 김대수 교수님께 깊이 감사드립니다. 또한 혁신기술을 개발하고 있는 MIT 연계 스타트업 대표님들께도 깊이 감사드립니다. 협회는 MIT 혁신 생태계와의 지속적인 교류를 통해 제약바이오 산업의 첨단 트렌드를 읽어내고 활발한 오픈이노베이션 활동을 전개하겠습니다. 이를 통해 기업과 사회에 도움이 되는 실질적인 성과를 만들어갈 것입니다. 바쁘신 일정에도 참석해 주신 모든 분들에게 다시 한번 감사의 말씀드리며
향후 건강한 모습으로 대면해 인사 나누는 날을 고대하겠습니다. 감사합니다. 네, 원희복 회장님 귀한 말씀 감사합니다. 그럼 이제부터 본격적으로 컨퍼런스를 시작하도록 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 연자는 특별히 MIT ILP KPBMA 컨소시엄 프로그램 디렉터이신 문태균 박사님께서 소개해 주시겠습니다. 문태균 박사님 나와주시죠. 예, 안녕하십니까. MIT ILP 프로그램 디렉터 문태균이라고 합니다. 오늘 MIT 타일러 잭스 교수님을 여러분들, 회원사 여러분들과 제약협회 업계 관계자분들께 소개해드리게 되어서 매우 기쁩니다. 타일러 잭스 박사님은 그 캔서 지네틱스 분야의 세계적인 리더이시며 암 연구를 위한 Genetically Engineered Mouse Models, GEMM 개발에 관한 획기적인 연구로 매우 유명한 분입니다. 그는 한 200편 이상 되는 논문하고 수많은 리뷰 페이퍼 그리고 많은 서적들을 출판하셨고요. 잭스 박사는 1983년 생물학 전공으로 하버드 대학을 차석으로 졸업하셨습니다. 네. 그리고 후에 UC 샌프란시스코의 헤럴드 발머스 박사 연구실의 대학원사역으로 들어가셨고요. 그곳에서 그 트랜슬레이션 과정에서 그 리보솜 프레임 시프팅이 로스 sarcoma 바이러스, 그리고 HIV-1 바이러스, 그리고 마우스 멤머리 튜머 바이러스에서 그 개폴 단백질을 만들어낸다는 사실을 처음으로 보여주었습니다. 그리고 효과적인 프레임 시프팅을 위해서는 스템 루프 스트럭처하고 그다음에 RNA 시퀀스를 만드는 프레임 시프트 사이즈가 필요하다는 것을 인비트로 실험으로 처음 보여주었습니다. 그리고 1998년 닥터 잭슨은 그 MIT가 있는 캠브리지로 다시 돌아왔고요. 그래서 화이트헤드 인스티튜트의 포스닥으로 로버트 와인버그 박사 그룹에 조인해서 RB, 그리고 P53, 그리고 NF1 마우스를 포함한 여러 GMM을 개발했습니다. 그리고 1992년에는 그 MIT 생물학과 조교수가 됐고요. 그리고 2011년 이후에 콕 인스티튜트이 된 그 MIT Center for Cancer Research의 멤버가 되었습니다. 그리고 1994년엔 그 하워드 휴즈 메디컬 인스티튜트의 어시스턴트 인베스티게이터가 되었고요. 2002년에는 인베스티게이터로 프로모트했습니다. 그리고 2001년에는 타일러 잭스 교수는 그 MIT Center for Cancer Research의 디렉터로 승진이 됐고요. 후에 MIT 콕 인스티튜트의 디렉터가 되어서 지난 20년간 그 연구소를 이끌었습니다. 최근에 그 브레이크트루 캔서 파운데이션의 프레지던트 직책을 맡으면서 이제 그동안 이끌었던 콕 인스티튜트 디렉터 그리고 하워드 휴즈 메디컬 인스티튜트 인베스티게이터 자리를 이제 사임하게 되었고요. 현재 MIT의 데이비드 콕 프로페서 오브 바이올로지로 일하고 있습니다. 오늘은 Investigating Cancer Immunology Using Genetically Engineered Mouse Model 이런 제목으로 강연을 해주시겠습니다. It is my great pleasure to introduce MIT Professor Tyler Jacks. Wonderful. Thank you so much for the kind introduction. It's a real pleasure to be here with you today. So I'm pleased to be with you this evening, and thank you to the KPBMA and to my colleagues at MIT for organizing the conference. I'm going to be talking today about research from my laboratory involving understanding the interactions that occur between the immune system and cancer, with the goal of ultimately using immune-based mechanisms to treat cancer more effectively. These are the disclosures. Importantly, none of my interactions with industry affect any of the data or conclusions that I'll present to you today. By way of background, with respect to cancer development, we now know that cancer cells arise from normal cells through the acquisition of mutations in genes like oncogenes and tumor suppressor genes. And in addition, many of the emergent properties of cancer cells occur through epigenetic changes in gene expression unrelated to mutational events. Importantly, cancer does not arise in isolation. Instead, it occurs in tissue in which the cancer cells are interacting with other cells of the host. And these interactions can both promote tumor development as well as inhibit it. The focus of my talk today will be on immune interactions in cancer,
And here again, immune cells can in some instances promote tumor development. For example, in the case of regulatory T cells, which can inhibit immune responses against cancer, or inhibit tumor development, for example, in the case of CD8 positive cytotoxic T cells that can target cancer cells for destruction. The interest in the immune system in cancer has heightened over the last decade or so through breakthroughs in the understanding of the immune interaction with cancer, and importantly, new tools and new drug treatments that are based on stimulating immune responses in many types of human cancer. And this has led to the awarding of the Nobel Prize to Allison and Hanjo just a few years ago for their discovery of immune inhibitory receptors that are the targets of some of those therapies. Now, by way of background with respect to the immune response to cancer, cancer cells can become different from normal cells through the acquisition of mutations, whether those are mutations in cancer-associated genes or other genes in the genome. And as such, the proteins of cancer cells can look different from their normal counterpart cells. They can be different from self. These altered proteins or altered peptides can be presented on the surface of those cancer cells in the context of MHC class I molecules, whereupon they can be recognized by cytotoxic T cells that express T cell receptors that have been rearranged and become specific for that altered peptide in the context of MHC class I. And indeed, it is likely that in most of us, this type of interaction is happening all the time and eliminating nascent cancer cells through T cell recognition. Unfortunately, over time, T cells that are stimulated chronically by altered peptides in cancer or indeed foreign proteins in viral infection can become dysfunctional, in part through the upregulation of inhibitory receptors, those in fact discovered by Allison and Hanjo, CTLA4 and PD1, as well as others, as I'll discuss. These inhibitory mechanisms then prevent appropriate T cell responses against cancer, and as such, cancers can progress and ultimately kill the patient. Fortunately, as I mentioned, a number of drug companies have developed inhibitors of these inhibitory receptors, like ipilimumab and tremelimumab, targeting CTLA4, or pembrolizumab or nivolumab targeting PD1. And these drugs are remarkably effective in certain forms of human cancer, liberating the T cell response against the disease and leading to tumor cell destruction. In certain cancers like melanoma and lung cancer and bladder cancer, for which these drugs have been approved, the field is observing long-term, durable responses, and in many cases, likely cures for very difficult to treat diseases. And indeed, this has led to new appreciation of what's possible in the treatment of many cancers. Unfortunately, these treatments work for some, but not all cancer patients with those diseases. And they work for some, but not all forms of cancer. And as such, there's much more to be learned. And that's really the focus of the work in my laboratory at MIT's Koch Institute. And we carry out that work through the generation and analysis of genetically engineered mouse models of the disease. And this is because in those model systems, we can probe the details of immune recognition and response, as well as immune evasion and resistance to therapy. This is an example of one of the genetically engineered mouse models that we've created, actually now about 20 years ago, but remains a workhorse for the research in my laboratory, as well as many other laboratories in the field around the world. This so-called KP model of lung adenocarcinoma carries within its germline altered genes that are known to be mutated in human lung cancer, as well as other cancer types, the KRAS oncogene and the P53 tumor suppressor gene.
Importantly, in the germline configuration, these genes are not in their cancer-promoting form. In the case of KRAS, the oncogene is silenced through the introduction of a transcriptional stop element that blocks the expression of the gene. In the case of p53, the gene is intact in the germline configuration. Importantly, in response to the expression of the enzyme Cre recombinase, the stop element silencing the oncogenic RAS allele can be removed, and the body of the p53 gene, likewise, can be deleted, giving rise to cells, in this case in the lung, in which KRAS is active and p53 is inactivated. And this is enough to trigger tumor initiation, growth locally in the tissue, and ultimately spread in the form of metastasis. And animals with this disease will die within about 5 or 6 months following introduction of Cre recombinase. And the histopathology of disease development is shown below. Importantly, as we sequenced the tumors that develop in these models, we realized, somewhat to our surprise, that these tumors evolve over this 6-month period without the acquisition of subsequent mutations. KRAS is mutated, p53 is mutated, but the tumors do not acquire many subsequent mutations. And as such, they do not create the neoantigens that the immune system might recognize and eliminate them. And for that reason, in this form, this is not an appropriate model to study tumor immune interactions. And therefore, it was necessary to modify the model to provoke an immune response, which we could then study. And this was done by modifying the virus that was used to introduce Cre recombinase in the beginning to include another gene. Here, a reporter gene, luciferase, and importantly, luciferase has been fused to 2 known, strong T-cell antigens, something for the immune system to recognize. These antigens were chosen in part because they've been long studied in the field. And importantly, there are tools that simplify our ability to assess the immune response. These so-called tetramer reagents, which are fluorescent probes that can light up T cells that can recognize this specific antigen-specific T cell, as well as other tools. And this method worked well. As we published some years ago, tumors that express these antigens are now readily recognized by the immune system. You can see in the purple color infiltration of T cells into these developing tumors. And in the graph on the right, you can see that antigen-expressing tumors in black do less well than non-antigen expressing tumors in white. The immune system is having an effect. Importantly, however, over time, here at the 6-month time point, we observed that the antigen-expressing tumors catch up and actually will kill the mice with more or less the same kinetics. So over time, the immune response to cancer wanes, likely much as it does in the context of human cancers. And we can observe this by looking, for example, at the number of the antigen-specific T cells using that tetramer stain that I mentioned previously. It peaks shortly after tumor initiation, as shown here, but over time, the number of those antigen-specific tumor-reactive T cells declines. Moreover, the T cells that are present are no longer infiltrating into the tumor proper, but rather are gathered in the boundaries of the tumor, sort of sitting on the sidelines, ignoring the action inside. Now, there are a number of mechanisms that account for this failure of the immune response. One of those is the increase in the number of regulatory T cells, Tregs, these inhibitory cells that inhibit immune responses. And as we published a few years ago, there's a dramatic increase over time in the number of regulatory T cells present within these tumors, about a 20-fold increase over the first 20 weeks of disease development. And we know that these regulatory T cells are helping to control the immune response
because in the mouse, we can get rid of them. It's one of the powers of the mouse system. We can do genetic and pharmacological manipulation of pathways and cell types and address the consequences of that in a living animal. In this instance, we eliminated the regulatory T cells in a tumor-bearing animal with advanced disease. And when we did that, we observed that T cells flooded into the tumor and caused massive tumor destruction. And this is evidence that inhibition of regulatory T cells in the context of cancer can have strong therapeutic benefit. We've gone on to study disease development in this model, this immunogenic model of lung cancer, in many other ways. And I'm using this slide simply to summarize a number of recent reports shown on the bottom right here. I won't talk about these in detail, but suffice it to say that using these model systems, we've been able to characterize at the single cell level the transcriptional programs that exist in different subsets of immune cells, CD4 T cells, CD8 T cells, antigen-specific T cells, and non-antigen-specific T cells at different time points in tumor evolution. We've sort of developed a movie of the immune response to cancer and have learned many interesting things about how T cells initially recognize and then eventually fail to recognize cancer cells in this system. And this has led to insights that have provided new strategies for therapy, including ways to improve T cell priming in the context of cancer, including through new vaccine-based strategies for cancer, which we're currently pursuing. As we continued our analysis of this immunogenic lung cancer model, we decided to expand our analysis to include other types of cancer using similar strategies. This has included colorectal cancer, a very important disease which does not respond well to immunotherapy, sarcomas, as well as pancreas cancer, which I'll focus my attention on now. Pancreas cancer is a particularly lethal form of human cancer. The vast majority of patients who are diagnosed with this disease will succumb to it within 1 to 2 years, and the long-term survival rates are still less than 10% of patients who are diagnosed with this disease. And although there have been incremental improvements to the treatment of the disease through new formulations of chemotherapy, these really provide rather little durable benefit to patients. Now, you might be asking, can the immune system be used to more effectively treat pancreas cancer, as I described earlier? And unfortunately, so far, the answer is no. In a limited subset of pancreas cancer patients who carry mutations in genes involved in DNA damage repair, specifically mismatch repair, immune-based therapies have been shown to be effective. But for the majority of pancreas cancer patients, anti-PD-1 based therapies, anti-CTLA-4 based therapies, or combination therapies have really provided no benefit. And therefore, the field has struggled to understand why is pancreas cancer different and what can be done to improve immune-based therapies for this disease. One possible explanation for why pancreas cancer patients do not respond to immunotherapy is that perhaps they too don't have neoantigens, the things that the immune system could recognize, differentiating cancer cells from normal cells. We and others have shown, however, that the majority of pancreas cancer patients do harbor predicted MHC class 1 neoantigens, altered peptides that are predicted to bind well to MHC class 1, and as such should provoke an immune response. So the absence of neoantigens is likely not the explanation for at least most of pancreas cancer patients. There's likely more to the story than that. And we know that pancreas cancer is a challenging microenvironment
for T cells to function. Pancreas cancer has a relatively rich extracellular matrix and dense tumor microenvironment, which is composed of many cells that can act in an immunosuppressive manner, such as forms of tumor-associated fibroblasts and tumor-associated macrophages, which are known to be able to inhibit immune responses. Moreover, it's been shown that CD8 positive cytotoxic T cells in the microenvironment of human pancreas cancers show dysfunction. And these are the things that we would like to understand using our mouse model systems to help inform new therapies for patients. So we went on to develop immunogenic models of pancreas cancer. And here we've used the same animals that I described to you before, carrying mutations in KRAS and P53, which happened also to be mutated at high frequency in pancreas cancer. We've taken these animals, taken cells from the pancreas of these animals, and grown them ex vivo in organoid culture systems where we can manipulate them with relative facility. For example, we can introduce Cre recombinase to activate RAS and inactivate P53, and as such, convert those normal organoids into cancer organoids. Importantly, as I discussed with respect to lung cancer, these organoids grown in the laboratory or upon transplantation back into mice do not show acquired mutations. They do not have a high number of neoepitopes for the immune system to see. And for that reason, as we did for lung cancer, we needed to modify the genomes of these organoid-based systems to express antigens for the immune system to see. And in this case, we knocked into the genome of these organoids, once again, a fluorescent protein, a marker, tied to one or a number of T cell antigens, here this synfecal antigen, with the expectation that this antigen would then provoke an immune response, as we observed in the case of lung cancer, which we could then study whether it was effective or ultimately ineffective. These immunogenic organoids, when transplanted into immune deficient mice, effectively make cancers in the pancreas. This is an example in bright field of a tumor growing in the pancreas of one of these mice. And you can see that it's brightly fluorescent, which indicates that the antigen gene is expressed. And that's not surprising because there's no immune system to recognize those cancer cells and eliminate them. If we inject these immunogenic organoids into the pancreas of immunocompetent mice, we can observe that indeed the immune system recognizes the antigen, and that's again as measured by that tetramer reagent, where after a few weeks we can see a high level of T cells that can recognize that specific antigen. And indeed, in some animals, about 50% of those immunocompetent animals, the immune response is effective, in fact, highly effective at eliminating disease. We can observe, for example, that in about 50% of the mice, there's no evident disease following transplantation of these immunogenic organoids. Here, the immune system has won. The tumor is eliminated. In a small percentage of animals, upon transplantation, we observe that there's a battle of wills, as I call it. There's still some residual tumor cells, as evidenced by this fluorescent staining, but the tumors are not as large as we typically would see upon transplantation, for example, into an immunodeficient animal. So this is an intermediate equilibrium type response. Fortunately, in about half the animals, we observe so-called progressor tumors. Here we observe full-blown cancers, and importantly, these cancers are fluorescent, meaning that they continue to express the antigen gene. This suggests that although there might have been an immune response at an earlier phase, that immune response has become defective, and now the cancer wins.
And these animals will succumb to their disease within weeks of this time point. This is the perfect situation for us to then try to understand, how does immune suppression occur and what can we do about it? Now, you might ask yourself, how do you really know that those fluorescent cancer cells continue to express the antigen synfecal and continue to present it on MHC class 1? Might, for example, MHC class 1 be downregulated in these cancers? But we know that's not true because we've actually removed tumor cells from these progressor tumors, grown them ex vivo as organoid cultures. And when we do so, those organoids will grow into healthy, fluorescent structures as shown here. If we add to those cultures cytotoxic T cells that can recognize the synfecal protein or peptide in the context of MHC class 1, these so-called OT1 T cells, now those T cells recognize the antigen and eliminate the cancer cells. It's not just that these cells are fluorescent, they are expressing the antigen, they are presenting the antigen, and they can be recognized and eliminated by antigen-specific T cells. But in vivo, in the animal, that is not occurring. And so that's caused us to begin to study and understand, how does immune suppression occur in the context of progressive disease in the pancreas? We know, for example, that there are T cells present in the regions of these progressing tumors. You can see them here stained in this purple color. These T cells are present, but they are not functional in terms of eliminating the cancer cells. To be able to understand why they're non-functional, we've carried out single-cell RNA sequencing to look at the gene expression programs that these dysfunctional T cells express. Each dot on this plot represents an individual tumor-specific T cell isolated from a progressor tumor. And the position of these cells on this two-dimensional plot represent their similarity in transcriptional space to their neighbors. And what we've observed is that this cluster of cells represents a classic dysfunctional cluster, as has been observed in animal models of T cell function as well as in human cancers. These cells express the inhibitory receptors that I've talked to you about before, like PD-1 or TIM-3 or LAG-3. In addition, we've observed that they express another of the inhibitory receptors, so-called TIGIT, which has been implicated in other forms of human cancer previously. And indeed, therapeutic studies are underway using inhibitors of TIGIT in certain forms of human cancer. Our attention was turned to TIGIT amongst the other inhibitory receptors that we saw expressed within this cell population, because in the cancers in these mice, as well as in human cancers, we observed that the receptor for TIGIT, a molecule called CD155, was consistently upregulated in pancreas cancer cells of the model and in pancreas cancer cells of human beings. Whereas the ligand for PD-1, so-called PD-L1, was not consistently upregulated. And that led us to wonder whether the TIGIT inhibitory pathway might be particularly important in controlling the activity of T cells in this model system. Moreover, when we isolated T cells from human pancreas cancer patients in collaboration with colleagues at the Mass General Hospital, we observed that a fair fraction of them too expressed TIGIT, here in combination with the inhibitory receptor PD-1. And so to probe the importance of TIGIT and the TIGIT pathway in the model system, we developed a preclinical study as illustrated here. We allowed animals, upon transplantation of these immunogenic organoids, to develop progressive disease.
and then randomized them to a series of treatment studies: control, inhibitors to PD-1, inhibitors to TIGIT, and then combinations with another agent, activation of a molecule called CD40, which is known to be important to prime immune responses and was being tested at the time in pancreas cancer patients. Combinations of two, and ultimately the combination of all three: anti-PD-1, anti-TIGIT, and agonistic CD40. And what we observed in this study was that the animals that received no treatment had progressive disease and died from their disease within weeks after the time points I just shown you. Single agents had little effect on disease progression. All of these animals progressed and succumbed to their disease. Double combinations likewise had very little effect in controlling the disease. But importantly, the triple combination of anti-TIGIT, anti-PD-1, and agonistic CD40 showed disease control in about half of these mice, and about a third of the mice were actually fully cured of their disease. This is a dramatic result in a very, very difficult to treat tumor model, and got us extremely excited about the prospects of a similar strategy in human pancreas cancer patients. And I'll return to that point in just a moment. But I also want to give you a sense of where we're going with this study. Note that about half of the animals respond, but about half of the animals fail to respond. Can we understand the failures so as to perhaps inform future lines of therapy? And I'll just give you a flavor for the kind of work that we're doing to help us understand the nature of resistance in this setting. Among the techniques that we're using are multi-omic strategies. Here, looking at the expression level of about 25 or 30 proteins simultaneously in so-called immune-evasive tumors, that is, tumors that have escaped despite the treatment that I just illustrated for you. And with this method, using a technology developed by the company NanoString, we've observed that regions of these tumors that have a sparsity of CD8 T cells have high levels of myeloid-derived suppressor cells, which are known to be an immunoinhibitory cell type. And we're now probing the possibility that these cells are contributing to resistance in this setting. We've also turned our attention to spatial transcriptomics, once again using nanostring technology, looking at the gene expression patterns of cell types within different regions in a histological section. Once again, we can use nanostring technology to hybridize against 18,000 genes in different cell types within histological sections, and then quantify the expression of those genes using barcodes that are linked to those specific probes that can be released by UV light shined on specific cell populations within those tissue sections, and then quantified by Illumina-based DNA sequencing. And this is an example of a slide that was subjected to this technology. Different cell types within these regions can be separately queried by this technology: cancer cells, CD8 T cells, stromal cells. And without going through the details, these are what the data look like. We can begin to see gene expression patterns that differentiate regions in which T cells seem to be active from regions in which T cells are scarcely present. So we think we'll ultimately be able to figure out and then test, using the model systems, the pathways that are responsible for failure, which will hopefully inform future lines of therapy. And then lastly, and along those lines, I'm pleased to say that we've organized clinical studies in human pancreas cancer patients based on this work to test the combination of anti-TIGIT, anti-PD-1, and agonistic CD40 in patients with metastatic pancreas cancer, in collaboration with clinical groups, as shown here, and with funding from the Lustgarten Foundation and the cooperation of two pharmaceutical companies, Apexagen and Arcus Biosciences. And just within the last week or so, this trial was approved by the FDA in the United States,
and we'll begin enrolling patients in this study, hopefully in the next few months. So I'll stop there and thank the folks who've done the work that I've just described for you. The lung cancer work was initiated by Michael Dupage when he was in my lab and contributed to by all the individuals who are shown here. The pancreas cancer work was the work of Will Friedpaster and colleagues shown here, and we were assisted along the way with a large number of collaborators from MIT and elsewhere. And with that, I'll stop sharing my screen, and I'll welcome any questions that you might have. And thank you once again for the invitation. 네, 타일러 잭 교수님 좋은 발표 잘 들었습니다. 지금부터 첫 번째 발표에 관한 Q&A 세션을 진행하겠습니다. 발표에 관해 질문이 있으신 분은 줌 화면 하단에 있는 Q&A 창을 이용해서 영어로 질문을 남겨주시면 되겠습니다. Q&A 세션 진행은 서울대병원 고영일 교수님께서 진행해 주시겠습니다. 그럼 고영일 교수님과 타일러 잭 교수님을 모시겠습니다. Thank you for the great talk, and I truly enjoyed your talk, which is fantastic. And while we are waiting for the questions from the Zoom, I have quite basic question. So you have been starting from T cell and also focusing on the other cell types such as MDSC. And could you comment on the role of other cell types, including NK cells or CD4 T cells, for further anti-cancer immune response shaping? Sure. Yeah, I think it is important to recognize that there are many different cell types that are contributing both positively and negatively. CD4 T cells, I mentioned briefly the regulatory T cells, which fall into that class, but CD4 T cells functioning as helper T cells likewise can promote immune responses. And we have ongoing studies that show clearly that if you stimulate more effective CD4 responses, it can enhance CD8 responses. And with respect to NK cells, we've previously shown that expressing NK ligands in the context of the lung cancer model that I mentioned initially can promote both NK cell killing, but also improved CD8 T cell responses. And actually, those data led me and others to found a company called Dragonfly Therapeutics, which has developed NK cell engagers, which have now advanced to clinical trials in patients. So I'm actually quite pleased that that line of investigation is another example of going from the laboratory-based studies into clinical implementation. Thank you so much. So it sounds that there are molecules that can be matched with a specific cancer type. For example, I am a hematologist, and for NK cell, it's not well working in AML, but there are possibilities when it is combined with antibodies. So you mentioned about CD40 incorporating trial for pancreatic cancer, and I wonder if you are looking at another room in another cancer subtype that can be effectively modulated by adding CD40 modulation. Yeah, we have used CD40 agonism in several cancer models that we've created. We've used it in the lung, we've used it in the colon, and we've used it in the pancreas. And in each case, we observe improved responses. So CD40 agonism clearly can enhance T cell responses. It likely does so in part by improving priming. It also likely has other functions, as Bob van der Heijden's group and others have shown. It can have direct effects on cells of the tumor microenvironment and modify the activity of tumor-associated macrophages, for example. So I think CD40 agonism likely has multiple benefits, and we're particularly focused on the priming effect, where it clearly does have a major influence. Thank you. So can we think probably adding modulating CD40
might turn cold tumor into a little bit hot tumor. In what sense? Yes, does it make sense? It does make sense, and we've observed it in real time. Mhm. And again, I think that's due to likely multiple effects of CD40. Cold tumors can be cold in part because the microenvironment is inhospitable to T cells. And if you can modify the microenvironment, that might change the ability of T cells to respond. That's one of the things that von der Heijden and others have demonstrated for CD40 preclinically. But in addition, CD40's more well-known effects on stimulating antigen-presenting cell activation and the priming effect will lead to an increased number of tumor-responsive T cells, and in that case, increased infiltration of tumor-reactive T cells as well. Probably for the time constraint, this might be the last question. So how do the model antigens that you have engineered into this system compared to the antigens that are present in human cancers? Yeah. It's a good question. And I focus today on one particular model antigen, which is the chicken ovalbumin peptide synthecal, which is a very tightly binding protein or peptide to MHC class 1. We've now tested many other model antigens, including ones that are derived from mouse genes that have undergone mutation in cancer. And we more or less see the same pattern. So I think collectively, the model antigens that we've tested represent the kinds of antigens that are observed in human cancers as well. There will be differences, obviously. The two species are not the same. But I think with respect to the range of antigens that we've tested, I think they're capturing the kinds of things that are present also in human cancer. Thank you. There had been a short question regarding the potential of spatial transcriptomic approach to the expansion to spatial temporal transcriptomics for the tumor immunology research. Yeah. Could you share your perspective on this topic? Yeah, it's an important question, and I think I touched very lightly on spatial transcriptomics. I wanted to mention it because I think it's very important in today's sort of cutting edge biomedical research, including in cancer and cancer immunology. That was a static picture that I showed, but ultimately one would like to match series of static pictures over time. So that would give you spatial temporal transcriptomics. And I think that will allow us to observe the changes in the tumor microenvironment, including the tumor immune microenvironment, over time. And that will be even more informative. So that is the ultimate. These are cutting edge methods, and frankly, today, quite expensive methods. So it's not something that you can do at will, but ultimately, as the technologies improve and the costs come down, that's exactly what we would want to do. Thank you so much for your great talk and answers for the questions. It has been an honor for me to spend time with you. Thank you so much. It's been a pleasure to be with you, and good luck with the rest of the conference. Thank you. 타일러 잭 교수님, 고영일 교수님 감사합니다. 다음으로 조금 전 Q&A를 진행해 주셨던 고영일 교수님의 발표를 이어서 듣도록 하겠습니다. 고영일 교수님께서는 서울대학교병원 혈액종양내과 교수님으로 계시며 기초연구와 임상치료를 중개하는 중개의학자로도 같이 활동 중이십니다. 교수님의 전문 분야는 양성혈액질환, 림프계 혈액암이며 국제종양유전체 컨소시엄 ICGC 참여를 시작으로 암 유전체를 분석 연구하고 이를 바탕으로 환자 맞춤형 치료법을 개발하는 데 앞장서고 계십니다. 이번 발표는 고영일 교수님께서 발표 후 바로 직접 Q&A도 진행해 주실 예정입니다. 고영일 교수님 부탁드립니다. 네, 소개 감사드립니다. 사실 타일러 잭스 교수님 바로 다음에 강의를 하게 되어서
뭐 너무나도 부담스럽고 사실 강의 내용이 비교가 될까 너무 걱정이 되는데요. 저는 오늘 이제 준비한 내용들은 임상에서 그 드러그 디벨롭먼트 혹은 테라퓨틱 디벨롭먼트로 어떤 발전적인 어프로치를 할 수 있는가에 대한 제 개인적인 경험을 몇 가지 가져왔습니다. 뭐 일단 임상의사가 사실 그 드러그 디벨롭먼트에 도움이 되는 사이언스를 한다는 것은 과거에는 굉장히 어려운 일이었다고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 사이언스의 기본은 옵서베이션이 있고 그에 따른 퀘스천과 하이포테시스 제너레이션이 있어야 되는 것인데 클리니컬 옵서베이션의 종류가 너무 단순했던 과거에는 이런 클리니컬 옵서베이션 기반의 하이포테시스 제너레이션이라는 게 상당히 쉽지 않았습니다. 일단 뭐 그런 의미에서 이제 지금은 클리니컬 옵서베이션이 하이포테시스 제너레이션을 하기에 이제 가능한 환경으로 변하고 있다고 생각을 하고요. 그를 위해서 저희 데이터도 좀 보여드리겠습니다. 한국도 이제 지금은 그런 가능성이 있는 시대이고 서울대병원의 예를 들면 저희 병원에서 일어나고 있는 클리니컬 트라이얼의 개수는 뭐 US에 있는 탑 센터들에 비하여 전혀 뒤처지지 않고 저희가 이제 굉장히 많은 글로벌 파마들과 함께 그 페이즈 1 퍼스트 인 휴먼을 포함한 클리니컬 트라이얼 엑스큐션을 할 수 있는 좋은 환경을 갖고 있기 때문에 이제 한국에 있는 병원들에서도 하이포테시스 제너레이션이 가능한 수준의 클리니컬 옵서베이션이 가능하게 되었다라는 점을 일단 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 이제 이런 옵서베이션을 토대로 제가 이제 해나간 리서치들 몇 가지 소개하면서 임상의사들의 이제 접근은 이런 것이다구나 이런 게 그 시너지를 낼 수 있는 포인트들이 있을지 여러분들이 봐주시면 좋겠습니다. 말씀드린 바와 같이 클리니컬 옵서베이션을 시작한 퀘스천, 그 다음에 주로는 아무래도 환자 샘플을 acquire 하기는 좋은 환경에서 뭐 역시나 NGS를 포함한 매스 데이터 제너레이션 테크놀로지를 사용하는 게 디스커버리 페이즈 하이포테시스 제너레이션에 굉장히 유리할 것입니다. 그리고 나서 이제 결국은 proof of hypothesis와 clinical reapplication 스텝이 굉장히 중요할 텐데요. 사실 이 분야에 대해서는 굉장히 많은 콜래보레이션이 임상의사들과 기초를 하시는 분들 그리고 제약업에 계신 분들과 사이에서 일어나야 된다고 생각합니다. 그래서 제가 오늘 주로 말씀드릴 부분은 요 앞에 두 단계의 부분이 되겠습니다. 네 가지 정도 뭐 많기는 하지만요. 단편적인 것들인데 어떻게 어프로치 했는지를 좀 보시는 게 좋을 것 같아서 네 가지 질문에 대한 질문과 답을 가져와 봤습니다. 첫 번째는 캔서 에이포토시스 에이전트에 대한 베네핏을 맥시마이즈 하려면 어떻게 해야 되는가 뭐 이런 질문입니다. 사실 이 질문은 베네토클락스라는 BCL2 이니비터가 제가 보고 있는 혈액암 필드에 진입하면서 시작되었습니다. 이 베네토클락스라는 약이 사용을 해보면 뭐 사용자의 경험에서 굉장히 잘 듣는 드라마틱하게 잘 듣는 느낌이 초반에는 있는데 여기 NEJM의 어프루벌을 시켜준 페이퍼에서도 보듯이 큐러티브 메저는 좀 아닌 것 같다는 생각을 하게 되고 2년째 서바이벌이 30%밖에 안 남기 때문이죠. 컨티뉴어스 릴랩스를 합니다. 그래서 시너지즘이 있는 약이기는 한데 듀러빌리티는 없는 것 같다는 생각이 들고 따라서 여전히 베네토클락스가 저희 혈액암 마켓에 들어와서 환자들을 많이 세이브해주고 있지만 부족한 점이 상당히 많다 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 요 궁금점에서 출발을 해서 제가 이제 두 가지 어프로치로 해봤습니다. 일단 제가 그 당시 주목했던 것은 이 BCL2와 관련된 캔서 에이포토시스 패스웨이는 도메인 널리지는 굉장히 잘 알려져 있고 이 프로틴 간의 컴플렉스에 대한 와이어링이죠. 이 네트워크 와이어링이 굉장히 잘 단편적으로는 알려져 있지만 이게 시스테미컬리 어떤 방식으로 작동하는지 한 환자에서는 이 엑시스가 어떻게 결합됐다가 어떻게 쉬프트 되는지 이런 것들에 대한 정보는 없는 상태라고 판단을 했습니다. 그래서 요 알려져 있는 도메인 널리지를 기반으로 환자들의 샘플을 잘 분석을 해보면 베네토클락스 트리트먼트 전후로 이런 에이포토시스 네트워크 와이어링이 어떻게 변경되는지 그리고 환자 진단됐을 때의 네트워크 와이어링 상태는 어떤지 이런 것들을 좀 확인해 볼 필요가 있겠다는 생각을 했습니다. 첫 번째로 저희가 했던 건 이제 RNA-seq 데이터로 한번 해보자라고 했었고
뒤에 보여드리겠지만 프로틴 베이스로도 했던 어프로치가 있어서 이 부분 소개를 해보겠습니다. 요 지금 보시는 바와 같이 아까 보여드린 바와 같이 뭐 BCL2 네트워크는 도메인 널리가 굉장히 잘 알려져 있기 때문에 RNA 시퀀싱 데이터를 다 사용하는 것은 시그널 노이즈가 너무 많다고 생각을 해서 저희가 이제 이 BCL2를 중심으로 한 캔서 에이포토시스 네트워크를 가장 잘 표현할 수 있는 진셋을 셀렉트 하는데 상당히 많은 노력을 기울였습니다. 이 어프로치는 사실은 non-biased 어프로치에 도메인 널리지를 결합하는 다소 듣기에는 불편한 방식일 수도 있지만 사실은 이런 디스커버리 데이터 세트에 해당할 수 있는 NGS 데이터에서 시그널을 찾아내려면 이런 도메인 널리지 기반의 그 데이터 커팅을 하고 그 이후에 이제 여러 가지 메소드 어플라이를 하는 게 굉장히 중요하다고 저는 믿고 있고 실제 이런 어프로치를 통해서 저희가 이제 37개 의 핵심 유전자 토탈로는 100개 정도의 유전자를 저희가 셀렉을 해서 그 RNA-seq 데이터를 할지라도 100개 유전자만을 사용해서 페이션 프로파일링 해보니까 굉장히 클러스터링이 잘 되는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이제 서브 타입을 BCL2 도미넌스가 있는 서브 타입, BCL2랑 MCL1에 대한 코도미넌스가 있는 타입, BFL1, MCL1 코도미넌스가 있는 타입으로 아주 세그리게이션이 잘 된다는 사실을 알 수가 있었고 뒤에 말씀드리겠지만 이게 상당히 이제 클리니컬리 어플리커블 어프로치라고 생각을 해서 나노스트링 테크놀로지를 이용해서 나노스트링 패널로 임상에서도 사용할 가능성이 있는지 테스트를 해봤는데 나노스트링으로도 밸리데이션이 굉장히 잘 됐습니다. 그러니까 RNA 수준에서 요 BCL2 네트워크에 인볼브되어 있는 유전자들을 잘 선정해서 익스프레션 프로파일을 만든 다음에 NMF 테크놀로지를 사용해서 페이션 클러스터링을 하는 방법을 사용을 한다면 우리가 페이션 세그멘테이션을 굉장히 잘 할 수 있겠다라고 할 수 있고요. 실제 베네토클락스에 대한 센시티브했던 환자와 리지스턴트했던 환자에 우리가 이제 이 클래시파이어를 만들어서 그 상황을 보면 매우 잘 구분하는 걸 알 수 있습니다. 뭐 AUC로 따지면 거의 0.9에 해당하는 수준으로 센시티브와 리지스턴트한 환자들을 골라낼 수가 있고 보시는 바와 같이 뭐 워터폴 플롯처럼 보이는 이 플롯에서도 굉장히 클러스터링이 잘 되는 걸 알 수 있습니다. 근데 무엇보다도 제가 상당히 재미있게 생각했던 점은 여기에 이제 뭐 베네토클락스를 얼마나 잘 쓸까 이런 고민을 해볼 수도 있지만 그를 벗어나서 방금 보신 것과 같이 BCL2랑 MCL1을 코-이니비션 해야 되는 그런 환자군이 또 있다는 걸 우리가 알고 있어서 MCL1 이니비터에 대한 유틸리티도 알 수가 있고 또한 이 데이터는 다른 암종들을 포함해서 과연 그럼 어떤 서브 클러스터에서는 어떤 패스웨이가 발달되어 있는지를 다시 다이내믹을 표현한 것인데 코-이니비션 해야 되는 패스웨이는 무엇인지에 대한 정보도 얻을 수가 있었습니다. 사실은 이제 이런 정보를 바탕으로 베네토클락스랑 애드온을 해야 되는 클래스의 드로그가 무엇인지를 확정할 수 있고 그에 대한 셀라인 테스팅과 마우스 모델에 대한 테스팅 이후에는 휴먼 클리니컬 트라이얼에 빠르게 어플라이를 할 수 있는 그런 테크놀로지가 된다고 생각이 됩니다. RNA적인 접근을 해보면서 동시에 이제 제가 서울대학교 관악에 계신 윤태영 교수님과 프로틴 인터랙션 베이스로 왜냐하면 아까 이 BCL2 패밀리들의 프로틴들은 서로 프로틴 컴플렉스를 이루면서 에이포토시스 패스웨이를 모두 조절하기 때문에 한번 PPI 베이스의 진단 키트를 만들어서 환자의 상태를 표현하자라는 목표를 가지고 저희가 연구를 해봤습니다. 연구에서 이제 일단은 뭐 싱글 프로틴 레벨도 재지만 엔도지너스 컴플렉스를 이룰 수 있는 각각의 BCL2 패밀리 그리고 그에 해당하는 카운터파트, 이펙터, 그래 이제 PPI 컴플렉스들을 매저할 수 있는 매트릭을 만들어서 그를 기반으로 역시 베네토클락스에 대한 리스폰스를 일단 예측을 해봤습니다. 뭐 역시나 매우 잘 예측하는 걸 알 수가 있고 역시 AUC 밸류는 또 0.9에 육박하는 걸 알 수 있습니다. 싱글 프로틴 레벨로는 절대 되지 않는 것을 이제 프로틴 인터랙션 컴플렉스 기반으로 해낼 수가 있었고 그래서 이제 이 베네토클락스를 개발한 원 개발사와 이 테크놀로지는 지금 공동 연구 작업에 들어가 있습니다. 환자의 샘플을 직접 보면 베네토클락스를 쓰기 전에는 굉장히 잘 들을 것 같은 이 PPI 프로파일을 보여주고 있었는데 쓰고 나서
재발을 했습니다. 잘 들었다가 재발을 했을 때 프로파일을 보면 프로파일 시프트가 이렇게 된 것을 볼 수 있고, 이 프로파일 시프트의 패턴을 보면 저희가 이런 환자의 그 베네토클락스 레지스턴스를 막기 위해서는 어떤 클래스의 약물을 어느 시점에 애드온을 했다면 레지스턴스를 막을 수 있었는지 이런 것들을 관찰할 수 있습니다. 이 환자 같은 경우는 뭐 MCL1 컴플렉스가 늘어나면서 됐던 케이스라서 MCL1을 중간부터 애드온했으면 이런 이제 레지스턴스를 막을 수 있었을 거다, 이런 추정을 할 수 있고, 이런 컨비네이션을 저희가 이제 적절하게 환자를 모니터하면서 할 수 있는 그런 툴로 우리가 쓸 수 있다고 하겠습니다. 이렇게 이제 싱글 프로틴 프로파일과는 굉장히 그 차원이 다른 좋은 아웃컴을 보여준다는 거고요. 뭐 요게 이제 대표적인 케이스, 이런 케이스는 손 쓸 방법이 없습니다. 이 환자 같은 경우는 뭐 FLT3 이니비터를 썼다가 베네토클락스를 이제 재발해서 썼는데, 쓸 때만 해도 BCL2에 대한 디펜던스가 굉장히 컸지만 베네토클락스에 대한 레지스턴스가 나중에 생겼을 때 검사를 해보면 프로틴 인터랙션 컴플렉스가 전혀 없어서 이 환자 같은 경우는 anti-apoptosis 모듈레이팅 에이전트로는 셀 비지할 수가 없다, 이런 결론에 다다를 수도 있었습니다. 이와 같이 이제 뭐 리얼 페이션 샘플 환자를 이제 클리니컬 모니터링을 하면서 이런 이제 컴플렉스가 변하는 걸 확인해서 클리니컬 유틸리티를 확인할 수 있었고, 저희 이제 베네토클락스를 어떻게 하면 잘 쓸 수 있을까, 뭐 이런 질문에서 시작했던 연구에서 이런 RNA-seq 베이스 혹은 PPI 베이스로 바이오마커를 발굴하는 그런 일을 할 수 있었습니다. 두 번째는 하이퍼메틸레이팅 에이전트에 대한 얘기고요. 이것도 이제 저희 혈액암에서 많이 쓰는 약이어서 말씀을 드립니다. 저는 사실은 그 NGS를 혈액암에서 요즘 많이 하죠. 뭐 글로벌리도 많이 하지만 한국도 2017년 리임버스 이후 이미 5년 정도의 데이터가 쌓였는데, DNMT3A는 굉장히 단골로 나오는 뮤테이션입니다. 근데 이제 DNMT3A의 뮤테이션의 서브 클래스에 대한 부분을 사람들이 이제 잘 안 하고 있어서, 저는 이 뮤테이션의 서브 클래스들이 환자 리포트를 받을 때마다 해석에 상당히 불만이 있었습니다. 보시면 DNMT3A라는 유전자의 뮤테이션은 882번 로사이에 대부분이 클러스터링 되어 있지만 다른 쪽에도 이렇게 스캐터된 뮤테이션들이 있는데, 이 뮤테이션들의 의미가 정말 같은 것인지에 대한 질문이 있었습니다. 사실 이에 대한 질문은 제가 이제 또 다른 관심을 갖고 있는 클로널 히마토포에시스라는 백혈구의 임뮨셀의 뮤테이션이 1개 혹은 2개 생긴 엔티티에 DNMT3의 뮤테이션이 많기 때문에, 이런 경우는 특히나 더 임뮨 펑션의 뮤테이션별로 혹시 영향이 다르진 않은지를 연구할 필요가 있어서 굉장히 궁금했습니다. 실제로 이것은 이제 뭐 제가 그 클로널 헤마토포에시스에 대한 프로파일링을 서울대학교병원 강남 건진센터와 함께 5,000명에서 DNA를 직접 시퀀싱을 해서 만들어 본 것이고, 여기서 이제 뭐 일부 의미를 알게 되긴 했는데, 역시 보시는 것처럼 DNMT3A 뮤테이션이 굉장히 많이 나오는 걸 볼 수 있습니다. 저희가 뭐 이 연구에서 그 클레임 한 것은 결국은 뭐 LDL이 높을 때 클로널 히마토포에틱 셀이 클리니컬 아웃컴을 좌지우지하는 굉장히 이제 중요한 시너지즘을 갖고 있다는 것이었지만, 그와 동시에 이제 DNMT3A 자체에서 뮤테이션 프로파일에 따라서, 뮤테이션의 로사이에 따라서 어떤 영향이 있는지를 좀 연구를 했습니다. DNMT3A는 사실은 작동을 하기 위해서는 호모테트라머 형태로 작동을 대부분 하고요. 헤마토포에틱 스템셀에서는 특히 호모테트라머로 작동을 하고, 근데 882번의 뮤테이션이 있으면 다이머 포메이션부터 잘 안 되면서 이 로스 오브 펑션이 되는 것이 잘 알려져 있습니다. 882번에 대해서는 이제 굉장히 잘 디파인이 되어 있는데, 제가 이제 주목한 것은 882번 뮤테이션, 여기 보시는 것처럼 다이머 인터페이스에 문제가 있는 것이지만, 이 다이머가 이루어지고 나서 또 다른 DNMT3A가 붙는 테트라머가 생기거나, 혹은 여기 이제 3L이나 3B 같은 게 붙을 수도 있거든요. 이제 테트라머 포메이션에 문제를 일으킬 수 있는 로사이에 있는 뮤테이션들은 좀 다르지 않을까, 이런 생각을 했습니다. 왜 그렇게 생각을 했는지, 이제 저희가 하이포테시스고요. 그래서 이제 테트라머로 그 DNMT3A가 DNA 메실레이션 시키는 게 기본인데, 다이머만 있어도 어느 정도는 할 수 있고, 근데 다이머 포메이션도 잘 안 되면 아예 여기 잘 붙지가 않을 겁니다. 아니나 다를까 882번 뮤테이션이랑
다른 로사이 아까 말씀드린 호모 테트라머라이제이션을 저해하는 AHT 뮤테이션들에서 DMR, 메틸롬 데이터에서 DMR 패턴을 살펴보면 상당히 다른 걸 알 수 있습니다. 882번 뮤테이션이 있을 때 메틸레이션이 감소하는 지역에서 반대로 이 AHT 뮤테이션들에서는 메틸레이션이 상당히 증가해 있는 패턴을 보이고 있고 와일드 타입이랑 오히려 유사합니다. 그리고 특정한 지역에서는 이 AHT 뮤테이션들은 굉장히 메틸레이션 레벨이 높은데 그 지역은 아주 재미있게도 이 발생학적으로 우리가 바이밸런트 도메인이라고 부르는 이 히스톤과 잘 결합하게 되어 있는 이런 지역들입니다. 그리고 임상적으로도 보면 아까 클로널 히마로포에시스에서 882번 뮤테이션을 갖고 있는 환자들은 CRP, 염증 수치가 낮았는데 AHT 뮤테이션을 갖고 있는 환자들은 CRP가 높아져서 임뮤놀로직 펑션도 다를 거라는 그 점을 저희가 이제 알 수가 있었습니다. 이제 그래서 저희가 이제 조금 생각을 해본 게 이 DNMT3A가 메틸레이션 시키려면 DNA에 붙고 그다음에 프로세시브하게 쭉 앞으로 잘 가야 되는데 다이머도 잘 만들어지지 않으면 붙는 것 자체가 잘 안 되겠지만 테트라머가 잘 만들어지지 않으면 붙기는 붙는데 프로그레션을 할 때 이 프로세시비티에 문제가 있어서 듬성듬성 메틸레이션이 되거나 이런 문제가 있지 않을까 하는 생각을 했습니다. 그래서 이제 저희가 이런 인덱스를 한번 인벤트해서 봤습니다. Local Pairized Methylation Discordance라는 거고요. LPMD라는 개념인데 이게 말하자면 메틸레이션이 얼마나 근접한 지역 간에 균질하게 되어 있는가를 볼 수 있는 인덱스입니다. 그래서 인접한 지역 간의 메틸레이션은 보통은 프로세시브 메틸레이션이 잘 되고 있다면 유사한 패턴이어야 하는데 이 테트라머가 잘 만들어지지 않는 경우에는 이런 균질한 메틸레이션이 되지 않아서 LPMD, Local Pairized Methylation Discordance가 늘어날 걸로 봤습니다. 뭐 다른 말로 얘기하면은 튜머 수준에서의 에피폴리모피즘 같은 개념이 되겠고 인트라튜모랄 메틸레이션 헤테로제네이티라는 표현을 할 수도 있고 뭐 여러 가지로 우리가 이제 이 상태를 디스크라이브 할 수 있겠습니다. 그러니까 이제 이 상태를 보고 나니까 어떤 생각이 드냐 하면 메틸레이션에 대한 에피폴리모피즘이 있는 것이고 그리고 이렇게 에피폴리모피즘이 있다는 것은 메틸레이션 자체는 중요하니까 자꾸 많이 시키려고 하는데 이제 듬성듬성 돼 있으니까 이게 아마 마치 뮤테이션 튜머 버든처럼 에피제네틱스에 대한 어떤 에피제네틱 버너러빌리티를 나타내는 인덱스가 될 수도 있겠다는 생각을 했습니다. 그래서 DNMT3A는 잊어버리고 이 LPMD라는 거를 다 셀라인에서 계산을 해서 우리가 잘 알고 있는 메틸레이션 모듈레이팅 에이전트와의 관계를 봤습니다. 그랬더니 LPMD가 이제 높으면 확실히 이런 메틸레이트 에피제네틱 모디파잉 에이전트에 특히 DNMT 모듈레이팅 에이전트에 굉장히 잘 듣는 걸 확인을 할 수가 있습니다. 그래서 이제 서울대병원에서 그 하이포메틸레인 에이전트로 치료받은 환자들의 샘플을 이용해서 밸리데이션한 결과에서도 잘 들었던 환자들은 거의 유니버셜리 LPMD가 높다는 걸 알 수 있습니다. 물론 LPMD가 높아도 안 들은 일부 환자들이 있는데 이것은 아마 드러그의 인컴플리트니스 때문인 것 같고 더 좋은 약이 나오면 아마 이 환자들이 더 리스펀더로 갈 가능성이 높지 않은가 이런 생각이 듭니다. 네, 그래서 이제 뭐 두 번째 토픽으로 제가 이제 하이퍼메틸레이팅 에이전트에서 프리딕션을 하는 바이오마커 예측을 하기 위해 이제 했던 연구와 인벤트한 바이오마커를 말씀드렸고요. 아까 이제 제가 타일러 잭 선생님한테도 잠깐 질문했었는데 임뮨 템퍼러처에 대해서도 재밌는 시도를 해봤었습니다. 이거는 한번 보시면요. 우리가 뭐 아까 이제 핫 튜머, 콜드 튜머 얘기가 잠깐 나왔었고, 뭐 PD1 너무나 잘 알고 있는 스토리고, 지금은 이제 노블한 이제 넥스트 제너레이션 임뮨 모듈레이팅 에이전트들이 나오죠. 근데 이제 저희가 그때 핫 튜머랑 콜드 튜머를 한번 눈으로 보고 싶어서 RNA 시퀀싱 데이터로 저희 학생하고 같이 멜라노마 데이터를 갖다가 리스폰더랑 넌 리스폰더를 한번 그 임뮨 체크 포인트 중에 지금 도메인 널리지 상으로 다 알려진 거를 여기 CD40도 있죠. 다 익스프레션 스테이투스를 서로 코릴레이션을 보자고 했습니다. 뭐냐면 임뮨 네트워크 와이어링이 어떻게 되어 있는지 한번 RNA 시퀀싱 데이터를 보자는 그런 시도를 했었고요. 보니까 이제 뭐
예상한 대로 리스폰더와 넌 리스폰더 사이에는 임뮨 템퍼러처가 다르게 느껴지고 임뮨 네트워크 와이어링이 리스폰더에서 훨씬 잘 되어 있는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이제 제가 그러면 데이터 세트가 충분하면 이 환자 한 명의 RNA-seq 데이터에서 임뮨 템퍼러처를 재는 게 가능하겠다 생각을 했죠. 그래서 그 샘플 하나를 뺐을 때 임뮨 템퍼러처가 전체 집단 세트에서 어떻게 바뀌는지를 이제 데비언스를 내서 이런 트랜스크립셔널 데비언스 스코어라는 걸 만들어 갖고 그러면 이제 TDS 스코어로 한번 보자라고 했습니다. 그래서 이게 이제 개별적으로 한 환자 한 환자의 임뮨 템퍼러처를 스코어링 한 다음에 방금 내 개념에서 그래서 이 체크포인트 이니비터에 대한 PFS를 보면 뭐 여러 가지 데이터 세트에서 굉장히 잘 밸리데이션 되는 걸 볼 수 있고 리스폰더랑 넌 리스폰더 사이에서 차이가 나는 걸 볼 수 있습니다. 아마 여기 계신 제약업에 계신 분들한테 흥미롭게 느껴질 것은 이것이고요. 그러면 리스폰더랑 넌 리스폰더 사이에 가장 차이가 많이 나는 체크포인트는 무엇이냐, 임뮨 모듈라이트는 무엇이냐 이렇게 저희가 질문을 했을 때 요즘 뭐 핫한 IL-2 관련된 게 나오고요. 두 번째가 이제 TGC 나오고 오히려 이제 PD-1 네트워크 와이어링의 디퍼런스는 뭐 크기는 한데 아주 상위 랭크는 아닙니다. 그래서 여기 있는 바이오마커들이 이제 멜라노마에서는 최소한 중요한 이제 임뮨 모듈레이터들이고 이게 핫 튜머랑 콜드 튜머를 가르는 중심에 있는 네트워크 몰레큘들이다라고 저희가 생각을 했습니다. 물론 저는 이제 멜라노마를 보는 사람은 아니어서 이걸 중심으로 뭐 멜라노마 쪽에서 더 어드밴스를 하는 그 연구를 하지는 않았는데 아마 이제 이런 그 방법을 여러 캔서 타입에 차용하면 암종별로 중요한 그 체크포인트를 골라낼 수 있고 각각 지금 개발하고 계시는 체크포인트 이니비터들을 어떤 암종으로 딜리버해서 임상시험을 해야 성공할지를 가늠하는 데는 꽤 도움이 되실 걸로 생각을 합니다. 네, 뭐 이건 이제 서머리 그림이고요. 그래서 이제 제가 뭐 그 지금까지 생각을 해보면 어떤 방식으로 우리가 관찰한 현상을 접근할 것인가라는 게 굉장히 중요했고, 뭐 어떤 때는 임뮨 네트워크를 사용해야 됐었고, 어떤 때는 뭐 일단 베이직 디퍼런스를 살펴보기 위해서 인제스 데이터에서 무엇을 봐야 될지 이런 것들 굉장히 개별적으로 상황이 달랐습니다. 그래서 뭐 하이포테시스를 풀어내는 방법은 상당히 다양할 수밖에 없긴 하나 NGS 데이터를 갖고 어떤 방식으로 들여다볼지를 정하는 문제를 잘 하면 이 문제를 잘 풀 수 있다는 생각을 합니다. 마지막은 이제 그 웨어 베리언트에 대한 것이고요. 이 부분도 이제 제약업에는 뭐 메시지가 좀 있을 것 같아서 제가 가져왔습니다. 저는 이제 헤마톨로지스트인데 굉장히 특이한 경험을 2015년쯤 했습니다. 이 고시업병을 담당하는 사노피 엔자임에서 이제 성인 혈액암 환자들한테 고시업병 환자가 숨어 있다. 그러니까 스크리닝을 열심히 해달라는 그런 이제 그 마케팅 세일즈 팀의 메시지를 받았고요. 그러면은 이 레어 디지즈에 해당하는 베리언트들이 성인에서의 다른 피노타입으로 나타날 수 있다는 뜻인가? 뭐 이런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 저희가 이제 그때 ICGC 아까도 소개해 주셨는데 ICGC 참여를 하고 있어서 인터넷 캔서 지노 컨소시엄 데이터를 갖고 레어 점라인 베리언트 중에서 고셔라는 게 이제 라이조좀 디스펑션이잖아요. 그래서 라이조좀 디스펑션이 얼마나 있는지 점라인에 그걸 봤습니다. 봤더니 이제 팬크레아틱 캔서하고 이제 혈액암에서 시그널이 있었고 특히 이제 이런 캐리어들은 말하자면 뉴 캔서 프리디스포지션인 거죠. 뉴 캔서 프리디스포지션이 상당히 이제 어린 나이에 발병을 하는 걸 확인할 수 있었습니다. 그리고 이제 저희가 이 뭐 통상적인 캔서 프리디스포지션이라고 하면 투 hit이 있어야 되잖아요. 그래서 loss of heterozygosity analysis를 했고 LOH rate를 보니까 통상적인 CPG보다 LSD에서 상당히 높은 걸 확인할 수 있었습니다. 그래서 이 라이조좀 디스펑션과 관련된 어떤 지네틱스가 팬크레아틱 캔서 디벨롭먼트에도 관여할 수 있겠구나 이런 생각을 해서 이제 밸리데이션을 대규모로 했습니다. 그래서 제가 400명 정도 되는 환자의 홀 엑솜을 해서 2개 기관에서 모아봤더니 예상한 대로 아주 잘 알려진 CPG, 그 다음에 중간에 LSD, 캐리어 베리언트, 그 다음에 컨트롤, 요 세 그룹이 그 LSD 베리언트가 리스크 레이쇼로 2.5배 정도 갖고 있는 걸 확인할 수 있었고, 에이지 오브 온셋도 보면
relatively young age에서 발병하는 걸 확인할 수 있었습니다. 그래서 이걸 증명을 좀 해보고 싶어서 그 서울대학교 이현숙 교수님 팬크레아틱 오가노이드 팀하고 협업을 해서 KRAS 팬크레아스 오가노이드에서 그 갈시라는 LSD 유전자를 낙아웃을 하는 실험을 했고, 낙아웃이 뭐 잘 된 게 인사이트 하이브리데이션 확인이 되고, 보면 이런 오가노이드에서는 Ki67이 확 올라가면서 프롤리퍼레이션 증가하는 걸 확인할 수 있습니다. 아직은 아쉽게도 완전히 캔서가 된 것을 확인하지는 못했는데, 이제 일단 accelerated proliferation을 확인을 해서 긍정적인 시그널을 보고 있고, 이건 이제 IFA로도 Ki67이 증가한 것을 확인하는 그런 슬라이드 되겠습니다. 사실은 이제 라이조솜 디스펑션이 캔서로 가는 시그널을 보여줬다고 하면 MOA는 뭐 다들 오토파지를 떠올리실 겁니다. 그래서 이제 오토파지 기반으로 오토파지가 impaired 오토파지 메커니즘으로 캔서가 됐을 거라고 생각을 할 수 있고, 그래서 아마 이제 오토피솜까지는 잘 생기지만 오토라이조솜은 디스펑션이 생겨서 ineffective 오토파지 플럭스가 생기는 상황을 우리가 예견할 수 있습니다. 예상대로 이제 우리가 휴먼 캔서 셀 라인에서 보면 PK59라는 라이조소멀 스토리 디스오더 캐리어 셀 라인에서는 오토파지 플럭스가 퓨타일에게 굉장히 증가되어 있는 것을 확인을 할 수가 있고, 실제로 이제 마우스 오르가노이드에서도 유사한 패턴을 확인을 할 수가 있었습니다. 뭐 치료적으로는 어떤 의미가 있겠느냐? 사실은 이제 라이조솜이라는 게 이제 나노 드러그, 나노 메디신에 사용된 나노 드러그의 어떤 데그레이션을 담당하는 오르간이기 때문에 그 셀 오르가넬이기 때문에 그에 대한 차이가 있지 않을까라는 생각을 했었고, 뭐 이제 이리노테칸의 나노 드러그인 오니바이드에 대한 센시티비티가 이런 캐리어 셀 라인에서는 확실히 달라지는 것도 확인을 해서 아마 라이조솜 디스펑션을 베이스라인으로 갖고 있는 어떤 그 팬크레아틱 캔서 환자들에 대한 테라피틱 임플리케이션을 보여주었습니다. 제가 이걸 하고 나니까 라이조솜뿐만이 아니라 뭐 메타볼리즘도 그렇고 굉장히 여러 가지 지네틱스에 대해서 시스테믹 어프로치를 해볼 필요가 있겠다는 생각이 들어서 이 오밈에 해당하는 멘델리안 디지즈에 해당하는 모든 웨어 베리언트가 캔서 컨트리뷰션 어떻게 하고 있는지 시스테믹 서치를 했고요. 그래서 보면 여기서 알게 된 굉장히 재미있는 사실들이 있습니다. 예상대로 오토소멀 리세시브 패턴의 오밈에 해당하는 유전자들의 일부는 캔서 컨트리뷰션 시그널을 좀 가지고 있고요. 물론 통상적인으로 잘 알려진 CPG보다 시그널이 약하긴 한데 일부 클래스들에서는 괜찮은 시그널을 발견할 수 있습니다. 저희가 이제 포텐셜 뉴 CPG를 디벨롭하기 위해 디스커버하기 위해서 이런 이제 시스테믹 어프로치를 해봤고요. 모든 CPG들이 뭐 투힛을 따를 필요는 사실 없습니다. 그래서 이제 투힛 여부, 그다음에 티슈 익스프레션 스페시피시티를 기준으로 클래시피케이션을 해보면 대략 우리가 5가지의 CPG 클래스가 있다는 걸 알 수 있습니다. 물론 브라카 같은 클래스는 점라인 인리치먼트도 많고 LOH도 많고 모든 셀들에서 익스프레션이 잘 되는 그런 타입이지만, 그렇지 않더라도 뭐 클래스 3 같은 걸 보면 굉장히 특정한 티슈들에서만 익스프레션이 되는데 그게 메타볼리즘이나 임뮤니티에 영향을 미쳐서 캔서 컨트리뷰션을 하는 그런 경우도 있을 수 있습니다. 라이조솜 같은 경우도 이런 쪽에 좀 해당할 수가 있겠습니다. 그래서 여기서 이제 저희가 뭐 뉴 노블 CPG를 알게 되어서 이걸 모더레이션 하는 방법을 갖고 새로운 이제 캔서 테라피틱 어프로치를 또 해 나가고 있습니다. 네, 좀 뭐 복잡한 여러 내용들을 설명을 드렸는데요. 제가 오늘 말씀드린 걸 정리를 하겠습니다. 그래서 클리니컬 옵서베이션에서 시작한 질문들을 지금은 이제 NGS 시대가 되면서 뭐 MD들이 연구를 하기가 좀 좋아진 것 같고요. 최소한 하이포테시스 제너레이션까지는 좀 해볼 수 있는 그런 기회가 생겼습니다. 그 이후에 이제 Proof of Hypothesis나 Clinical Reapplication이라는 이 스텝이 매우 중요하고, 이 부분은 결국 뭐 기초에서 굉장히 좋은 테크놀로지를 갖고 계신 분들과 저도 항상 협업하면서 풀어내려고 하는 부분이고, 아마도 이 Clinical Reapplication 스테이지에 왔을 때는 여러 제약업에 계시는 분들과 이 문제를 같이 해결해서 밸류 크리에이션 할 수 있을 걸로 생각을 합니다. 네, 그래서 뭐 지금은 이제 클리니컬 옵서베이션이 많아져서 하이포테시스 제너레이션이 가능한 시대가 됐고,
그 다음에 주로는 이런 클리니컬 observation 시작한 연구는 바이오마커 관련된 리절트로 귀결이 되는 것 같습니다. 많이들 그렇게 되고, 그러면 바이오마커라는 건 뭐 여러분 잘 아시다시피 드러그 디벨롭먼트에는 아주 크리티컬한 스텝이 지금 되어 있으니까 아마 제약업에 계시는 분들과 이런 이제 바이오마커 중심으로 또 좋은 밸류 크리에이션 할 수 있지 않을까 생각합니다. 네, 이상으로 강의를 마치고요. 화면은 공유를 중지하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 제 강의에 대해서 제가 모더레이터도 하도록 되어 있어서요. 10분 동안만 제가 더 여러분들과 이야기를 나누는 걸로 하겠습니다. 일단 질문이 있으시면 혹시 있으시면 이제 올려주시면 되고요. 아마 뭐 이런 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러니까 제가 한 강의에 대해서 바이오마커는 얼마나 제약업의 발전에 중요하냐 뭐 이런 질문을 해주셨는데, 저는 사실은 임상에서 클리니컬 트라이얼을 하고 최근에 이제 들어오는 클리니컬 트라이얼의 트렌드를 보고 기존의 트라이얼들의 뭐 성공과 실패를 볼 때 바이오마커는 지금은 아주 필수적인 아이템이라고 생각이 되고요. 왜냐하면 뭐 우리가 이제 질병이라는 것은 다 피노타입 기반으로 클래스 스트라티피케이션이 되어 있고 그간 교과서적으로 피노타입 기반으로 정의를 해왔는데 싱글 패스웨이 뭐 세임 패소제네시스라고 다 볼 수는 없거든요. 그러니까 이제 바이오마커에 따라서 피노타입은 같아 보일지라도 서로 다른 질환, 패소제네시스가 다른 서로 다른 질환들을 세그멘테이션 해주는 역할을 하고, 당연히 그에 따라서 치료법이 개별화될 필요가 있기 때문에 우리가 폐암에서 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 이제 폐암뿐만 아니라 굉장히 다양한 질환들에서도 동일한 방식으로 디지즈 세그멘테이션이 되고 그에 맞는 치료법들이 개발돼야 되지 않는가라는 게 이제 제 생각입니다. 질문이 하나 더 들어온 것은요. 제가 보여드린 임뮨 템퍼러처에 관한 IO 임뮨 옹콜로지 디벨롭먼트에서 이런 임뮨 템퍼러처를 매저하는 것을 어떻게 잘 쓸 수 있겠느냐라는 질문을 주셨습니다. 현실적으로. 제가 이 연구는 멜라노마를 하고 제가 이제 솔리드 튜머를 보는 사람이 아니어서 멜라노마 리서치를 하고 더 이상 퍼더 디벨롭을 액티브하게 하진 않았는데요. 아까 보여드렸다시피 가장 재미있었던 포인트, 그리고 앞으로도 애플리커블 포인트는 이 임뮨 네트워크가 암종별로 어떤 몰레큘을 중심으로 와이어링 돼 있는지를 확인할 수 있던 게 제가 아까 강의하고 연구할 때 이제 느꼈던 점이었습니다. 그래서 네트워크 와이어링의 중심이 어떤 몰레큘인지에 대한 것을 우리가 알 수 있다면 암종별로 어떤 체크포인트 이니비터가 어느 암종으로 디벨롭 돼야 되겠는가라는 방향성을 설정할 수 있어서 그건 상당히 밸류어블한 어떤 것이 아닐까 생각합니다. 네, 강의가 하나 더 질문이 들어와 있는데요. 베네토클락스와 베스트 컨비네이션 캔디데이트 드럭은 무엇이겠는가? 그 다음에 에피제네틱 모듈레이터와는 어떻게 생각하느냐라는 질문을 주셨습니다. 베네토클락스랑 베스트 컨비네이션 드럭은요, 아까 캔서 패스웨이에서 보면 저희가 이제 실험을 좀 지금 셀라인 수준에서 진행을 하고 있는데요. 에피제네틱 모디파이어들은 사실은 이제 백본으로 작동하는 것이어서 어찌 보면 그냥 사이토톡식 백본에 해당하는 것이어서 이제 베스트 컨비네이션이라고 지금 얘기할 수는 없을 것 같고요. 제가 오히려 생각했던 거는 이를테면 BCL2 하이인 그런 캔서에서는 맵카이네즈 패스웨이나
뭐 PI3 카이네이즈 패스웨이나 이런 쪽에 대한 이제 그 스트롱한 뭐 디펜던스가 있으면 그런 다른 아예 캔서 패스웨이를 타겟하는 약들을 컨비네이션 하는 게 더 좋지 않을까 이런 생각을 했었고 그런 방향의 실험을 하고 있습니다. 에피제네틱 모듈레이터는 제가 볼 때는 백본이어서 뭐 LPMD에 따라서 사용이 가능하긴 하겠지만 지금의 스탠다드 오브 케어인 AML에서는 어느 정도 그냥 깔고 가야 되는 그런 약일 수도 있다고 생각합니다. 네, 시간상 마지막 질문일 것 같은데요. 항암제가 이제 독성이 있기 때문에 항암제는 다른 약물에 비해서는 독성이 확실히 있는데 그에 대한 생각이 어떤가? 이를테면 약이 효과적이려면 독성은 피할 수 없는가? 라는 질문을 주셨습니다. 뭐 저희가 뭐 뮤테이션 스페시픽 혹은 캔서의 피처에 아주 스페시픽한 약물을 이론적으로 개발하면 뭐 부작용이 적을 걸로 생각을 하고 있죠. 실제로 최근에 저희가 이제 임상시험에서 접하는 약들 중에서는 일부는 놀랍게도 부작용이 거의 없다. 제가 이제 BTK 이니비터 같은 것들 많이 쓰는데 부작용이 거의 없는 약물도 있습니다. 물론 제가 보는 환자분은 세이프티에 대해서는 저도 사실은 스레시홀드가 굉장히 낮아져 있는 상태여서요. 웬만큼의 부작용은 환자분한테 괜찮습니다. 이 정도는 괜찮으니까 드세요. 이렇게 하고 약물을 투약하는 쪽이어서 다른 의사들에 비해서 캔서를 보는 의사들은 기본적으로 세이프티에 대한 스레시홀드가 많이 낮아져 있어서 단순 비교하기는 어렵지만 뭐 최근에 나오는 약물들 특히나 캔서의 스페시픽 피처를 타겟해서 대부분의 약물들이 나오고 있기 때문에 부작용은 뭐 날로 감소하는 추세라고 생각이 되고요. 그러나 캔서에서는 지적하신 바와 같이 어느 정도 환자들이 리스크 테이킹을 할 의향이 있고 그 다음에 어느 정도의 부작용을 감소할 의향이 있다는 것도 사실입니다. 네, 뭐 제 세션은 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 그 발표 기회를 주신 관계자분들께 감사드리고 네, 다음 그 진행자께로 마이크 넘기겠습니다. 네, 고영일 교수님 감사합니다. 발표부터 Q&A까지 모두 유익한 시간이었습니다. 모든 Q&A에 대답해드리지 못하는 점 양해 부탁드리며 시간 관계상 다음 세션으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음으로 MIT 커넥티드 스타트업 라이트닝 톡스를 이어가도록 하겠습니다. 이번 세션은 각 연자분들의 5분간 주제 발표 후에 Q&A 세션이 진행될 예정입니다. 원활한 진행을 위해 Q&A는 영어로 작성해 주시길 부탁드리며 질문 대상 기업명을 질문 앞에 반드시 작성해 주시기 바랍니다. 이번 세션은 첫 번째 발표자이신 MIT 스타트업 익스체인지 마커스 달롭 프로그램 디렉터님께서 진행해 주시겠습니다. 마커스 달롭 디렉터님 나와 주시죠. Joined today by 3 startups, and we will have Andrew Radin, co-founder and CEO of Area Pharmaceuticals, and Roy Kimura, founder and CEO of Modules Discovery, and as well as Thanos Cosmides, co-founder and CEO of CareAcross. Before we have the startups do their presentations, I'm going to take a few moments and talk a little bit about Startup Exchange, what we do. The mission of MIT Startup Exchange is to provide connections between MIT startups and our corporate members. These are members of the Industrial Liaison Program. Some of the numbers behind MIT Startup Exchange. Today we have 1,300 active MIT connected startups. These are startups founded by MIT alums, by MIT faculty, or startups that have licensed technology from MIT. And we make connections with our 240 corporate members. In a typical year, we'll make 600 highly vetted, high-value introductions. Many of these introductions lead to actual partnerships. On this slide, there are a couple of publicly known partnerships that we have facilitated. I should point out here that we don't try to dictate what these relationships should be. Rather, sometimes they take the form of license agreements.
Sometimes they take a form of direct investments or straightforward customer agreements. The 1,300 startups come from all departments at MIT, and they're employing all types of technologies to solve business problems across many different industries. The keywords on this slide here represent some of the more common technologies that we're seeing. And we're adding about 150 new startups per year. So it's an incredible volume of startups coming out of one university. Next, I'm going to talk about the different ways corporations might engage with our startups. So at the top, I would put events. As an office, we put on 20 plus events per year, many of them on campus, but we also travel to Korea, for example. We travel to Japan and to other countries across the world, and we bring startups with us. We offer a way for our corporate members to receive one-on-one tailored introductions. And then we also host an open innovation platform where corporations can post their business problems to our community of 1,300 startups. And finally, I just want to highlight our accelerator program, STEX25. This features some of the more interesting startups coming out of MIT at this point. In fact, Area Pharmaceuticals is a company that participated in the program, and you'll hear from them later on this evening. So with that, we are going to go to our first startup speaker, and that's going to be Roy Kimura, founder and CEO of Modular Discovery. Okay, great. So my name is Roy Kimura, co-founder and CEO of Modular Discovery. And I'd like to give you a very brief overview of our company, our platform, and our pipeline of discovery programs. So the Modular Discovery team members, we recognized in the early 2010s that computational technology for drug discovery had finally reached commercial viability. That is, the accuracy of the predictions coming out of this technology became sufficiently high. And yet, as you know, the cost of computation dropped significantly and continues to drop. And this enables us to think about using computation at a very large scale to drive decision-making in early drug discovery. However, through our experiences, we saw that computational technology was not being leveraged to its fullest potential, especially in established companies due to legacy processes. In 2017, the Modular Discovery team came together with a shared vision in mind, and that is to build a brand new organization from the ground up with repeatable, cost-effective, and scalable processes that enables us to leverage the best computational technology of today and really focus on discovering the needed medicines of tomorrow and therefore dramatically improve patients' lives. Our unique focus is in integrating the industry's best R&D process optimization practices with our large-scale simulation capabilities. Our goal is to realize early monetization of preclinical assets through a rapid and sustained delivery of clinical candidate compounds, while we can still maintain long-term upside potential through our pipeline ownership. Since our founding in 2017, we've been able to build and validate our drug discovery platform and methodology using state-of-the-art software. And we've created a repeatable, scalable internal process that we've been able to demonstrate can reduce R&D timelines by up to 50%. Using this platform, we've developed 3 novel small molecule drug candidates that are currently in preclinical studies. And we have so far established early discovery collaborations with Peptidream, Astellas Pharma, and Nissan Chemical Corporation. Here's a little highlight from describing exactly how our platform accelerates discovery. In this case, we went from no data, no resources in a program, just an idea for a target, to running in vivo studies with small molecule candidate compounds within a 12-month time frame
and with only 40 compounds synthesized. What we've done here is we've identified a target with very little or no competition in the clinic, a novel first-in-class potential target. And we found a few publications where there were some active compounds published with their experimental activities in the paper. So we took those, we simulated them on our platform, was able to obtain good correlation, and this convinced us to go to the next step and trigger a massive 5 billion compound virtual screen, followed by 142 new compound designs that we evaluated through simulations. Based on those, we submitted the top 10 compounds coming out of our simulations to CROs for wet synthesis and screening. Those came back similarly well predicted prospectively with our platform. And based on this, we took the top 3 compounds, designed many analogs around them with early lead SAR and PK/PD optimization in mind. And based on that, we selected 30 to synthesize, and these came back with multiple compounds that were very potent and were already ready to dose in animals. This particular program is currently in preclinical studies, and we've been able to achieve a good in vivo proof of concept. This is how our pipeline looks like. We are, most of our programs are in oncology, some in immuno-oncology, and also we have another focus, which is chronic inflammatory conditions. And so we have a number of programs that are approaching the IND enabling studies. And the one in oncology in particular that's closest to IND is in the DNA damage repair synthetic lethality area. So we are actively seeking strategic partnering opportunities worldwide. We have offices in Boston and Tokyo, and we are seeking, for instance, a platform drug discovery alliances, R&D collaborations, including co-development and option licenses, and global and regional licensing of our lead assets. Thank you very much. Great. Thank you very much, Roy. We're going to go to second startup presenter. That's Andrew Radin, CEO and co-founder of Area Pharmaceuticals. All right, well, thank you for the opportunity to speak with you today. ARIA is a preclinical stage pharmaceutical company with a proprietary artificial intelligence platform that's discovered all of the assets that we have under development. We're focused on creating first-in-class medications, and we're specifically going after complex disease. We're doing this because we believe the biggest opportunity to address unmet medical need is by understanding new biology first, and then using that knowledge to create new medications. So we do not source new biological understanding in disease from the literature. Rather, we're using our computational modeling systems to derive new insights that others have not pursued in specific disease areas. In terms of our drug products, we are a small molecule company. Our approach saves years in the discovery process, and it produces dramatically higher success rates. And I want to start by characterizing the traditional discovery and development processes when you start from scratch. I will say as well, I recognize these processes are complex and varied, but for the sake of argument, most de novo processes follow something that goes like this. You first perform basic science and research to come up with a new theory of pathogenesis in a disease area. And once you've got some confidence in those theories, you choose a biological mechanism that you think will modulate the disease based on that hypothesis. And once you've got that target identified, it's time to create bioassays, generate a library of chemical matter, and get on into high throughput screening. And if all goes perfectly well, after a few years, you're on into in vivo studies. And what ARIA's process does is it replaces the first 4 steps on this traditional approach with a computational platform that delivers an enhanced version of the old way of doing things. We're generating chemistry coupled with a new theory as to why that chemistry should be safe and efficacious. But more importantly, we create and we interrogate multiple disease hypotheses simultaneously rather than just one. The molecules we identify for tests, they typically hit 10 different targets. And the way it works is this. We start with a compound library of millions of diverse chemical structures that hit thousands and thousands of targets. And then we screen this library using our computational platform against these new models of pathogenesis that we've created, and we identify hits for screening.
The library consists of molecules that have been fairly well characterized, which allows us to immediately get into in vitro and often right into in vivo studies within just a few weeks of starting a new development effort, which saves years. And from that point forward, the process is pretty similar. We're using experimentation to identify a lead molecule, and then we perform lead optimization to finalize the properties required for an IND filing. To be clear, while we are using the chemistry library as our starting point, lead op is where we create new chemical entities, and then we file patents based on those NCEs. And unlike the traditional approach, our chemistry IP is generated much later in the timeline, and therefore at lower risk. As a company, we're pursuing diseases related to fibrosis, immune and inflammatory, as well as oncology. And given that today's topic is oncology, I want to share with you work in hepatocellular carcinoma, which we've done in collaboration with Sam So's lab at Stanford University. And so what we're looking at here is comparisons of our experimental molecule, TXR311, to sorafenib, which is the standard of care in hepatocellular carcinoma. What the first chart shows us is that in vitro, we see greater activity and selectivity than sorafenib. We're killing liver cancer cells at nanomolar concentrations, and we're leaving healthy liver cells alive. In the next chart that shows in vivo, we significantly inhibited tumor growth in multiple HCC PDX models. And then what the last chart is showing us is that we see in these animals, they are maintaining healthy body weights, which is an indication of a good tolerability profile. Now, this experimental molecule is yet to go through additional optimization, and therefore we do expect these results only to improve. And as with all of our programs, this is a new MOA for HCC, which means this could be a standalone therapy or potentially used in combination with others. The opportunity for partnership with ARIA is asset licensing. We are open to out-licensing some of our wholly owned assets at or around IND milestones, and we do intend to take several of these programs to the clinic ourselves, and happy to talk more with you about this one-on-one. Thanks for listening. Great, thank you, Andrew. Let's go to our final startup presenter, Thanos Kosmidis, co-founder and CEO of CareAcross. We heard very exciting and interesting developments around the cancer journey, and now we'll shift gears slightly to focus on the patient aspects and digital health through that. I do not need to tell this audience about the access barriers throughout the life cycle of cancer programs, starting from the clinical trials, remote monitoring, patient support, as well as real-world evidence and patient-reported outcomes. The barriers are substantial. And we have seen that the central point here and the critical success factor to overcome these barriers is the access to the patients and the access to the patient data. Throughout our journey, throughout our life cycle, 9 years now, we have been trying to overcome 3 core barriers to this. One is the access to the patient beyond the reach, and that is beyond the city, beyond the region, or even beyond the specific hospital. Engaging with patients, which, as you know, is very, very hard. And also understanding them throughout their journey and supporting their needs. So underneath each of these barriers, you see our approach, which I will briefly elaborate upon. There are local online platforms that provide international presence, currently in 8 countries around the world. Our engagement with patients leads to substantial improvements in quality of life. And the long-term interaction with patients collects patient-reported outcomes and real-world data that allows a variety of stakeholders, including biopharma companies, to understand this audience. Now, CareAcross was built to actually overcome these barriers, and this is a slide you do not need to read through, but the bottom line is that there is a strong heritage of CareAcross and its teams around cancer, specifically and particularly in Europe. We're among the leading cancer patient data networks globally,
but very, very strong in Europe. So how do we actually approach this? How do we resolve this issue? Real briefly, a slightly busy slide coming up with many boxes, but essentially this is the schematic of the platform. So the patient interacts around a variety of data points. Those data points are ingested through various sources, and rules and algorithms actually deliver personalized guidance back to the individual patient. So that's the patient side, which offers access and long-term engagement. At the same time, this very carefully tied around privacy and other concerns is offering business-to-business services around remote patient monitoring, real-world data, as well as clinical trial recruitment and others. Essentially, that access to the patient, that access to the data allows us to offer very specific and targeted services to a variety of stakeholders. An example of what has been facilitated through this platform is actually across Europe. So really briefly, this is around the real-world evidence service with a global biopharma company, where they were looking to understand and quantify essentially how patients are receiving their treatment as well as competitors' treatments. And we provided a very fast turnaround time, much faster than what they were used to, with very structured evidence, correlations, even quotes from patients. So this allowed our clients, this large global biopharma company, to assess a variety of factors that actually ended up being part of their ongoing strategy going forward. So to summarize, really briefly, we are definitely eager to discuss around several types of partnerships for mutual benefit. And in this audience, I am pretty sure that the services on the right-hand side of the slide would resonate to various extents. Please do feel free to reach out by the email address you see at the bottom, and I will be happy to take any comments or questions as time allows. Thank you for your interest, and I apologize for the initial Zoom mishap that we survived in the end. Great. Thank you, Thanos. We made it through, and now we have the Q&A section. I have a number of questions for each of the startups, and for the audience, please go ahead and post your questions in the chat as well, and we'll try to get to as many questions as possible. I'm going to start with you, Roy. I'd like you to talk a little about your licensing strategy and also elaborate on the status of any current licensing deals or current licensing discussions. Great, thank you. Thank you, Marcus. So yes, we are focusing on two aspects in our licensing. One is licensing our three lead assets, the MOD A, B, C, including the oncology asset as a pure license deal or an options deal. And within that effort, we've actually obtained two term sheets for two of our non-oncology assets, and we are currently negotiating with multiple parties. For the oncology asset, we're engaged with multiple parties, including global pharma, global biotech. And these are a little bit earlier scientific discussions because we just obtained our in vivo POC data in a xenograft model, and we are currently pursuing that. So that's one aspect. And then the other aspect is we are actively engaged in potential collaborations with global pharmaceutical as well as regional players, and those are going well as well. So thank you. Great, good to hear. Andrew, I'd love for you to tell us about your thoughts on what makes your technology unique and your technology and your process unique. Yeah, I think, in comparison to Roy's work where he's focused on chemistry, our specialty is really on biology and decoding complex biology.
And I think part of what makes biology so difficult to understand is that our ways of measuring it are very limited. And as a result, people have generated lots of new instrumentation and ways to inspect biology, but none of it really gives you a complete picture, especially in very complex disease where the underlying pathogenesis is not well understood. And our special capability is to combine these very different, very orthogonal data sets that have no relationship to one another, to gather dozens of these data sets, and then process them as a single unit. And what our software is able to do is therefore uncover hidden associations that other methods can't identify. And that's the genesis of us understanding new aspects of disease biology that ultimately leads to the therapeutics that we have under development. Got it. Thank you. Let's do a question here for Thanos. On your second slide, I saw you mentioned quality of life improvements. Could you elaborate a little bit on that? Yes, of course. So we didn't really go deep into the QOL aspects of the offerings, but this is really at the core of what we do. Essentially, if you think about it, patients will engage only if they see the value in whatever they are engaging in. So we've delivered pretty substantial results, and we've shared with the scientific community at ASCO and ESMO actually last year in terms of reducing the incidence of some fairly common adverse events from cancer treatments. So we saw across the board pretty good reduction of one, perhaps the most common side effect is fatigue. Fatigue is one of the most common adverse events of therapy there. So pretty substantial reduction. Then we talked about the gastrointestinal effects of cancer. Again, they're pretty important. And then the mechanism of action, if you will, of that digital therapeutic is really the personalization. The data we collect through the engagement and how we match that with the evidence, how we match that with the scientific knowledge that has been amassed and has been published is where this is actually bringing the value back to the patient. Mm-hmm. Mm-hmm. Great, thank you. Roy, another question for you. Talk a little bit about the strength of modules and how that differentiates it from many other drug discovery platform companies. Sure. Yes. And yeah, Andrew hinted at this for me, but basically, yes, what we're doing is really streamlining the drug discovery process from really starting with the target selection, hit ID, lead identification, lead optimization, all the way to preclinical studies. And at every step of the way, we use computation as a major decision-making engine for this. And so in order to do this, what we've done is we've assembled a collection of cutting-edge and state-of-the-art software components and have created a process that we follow that has shown in multiple programs to date consistent ability to accelerate discovery, as I showed. So for instance, that example that I showed you, we've been able to replicate in all three of our lead programs, and we are continuing to do so in our earlier stage programs. So I think that's a little bit unique in that we are really focused on efficient application as opposed to coming up with novel algorithms and writing code and validating, which is a little bit longer journey, although trying to get into the clinic with that. So that's the difference. Got it. Andrew, one for you. Regarding your compound library, how many compounds are there? Is it feasible to synthesize the compounds in the library? Yeah, so we have millions of molecules, and synthesis is pretty easy. Yeah, I mean, we synthesize molecules all the time, so it's kind of an odd question, but no issues there. Yeah. Straightforward, simple question. I'll give you another one then. Computer-aided drug discovery has been present for a long time.
recently there came to be many AI-driven drug discovery companies. In your opinion, what's the main factor that is driving the sort of the growth of all these companies, the digital revolution to the drug discovery area? Any thoughts on that? Well, I would say, I guess, three things. The first is that artificial intelligence is not new. It's a class of algorithms that have been around for decades. So part of it is there's this new belief that artificial intelligence is new to drug discovery, but it's not. I mean, for example, logistic regression is an artificial intelligence algorithm. It's built into Microsoft Excel, right? And so that's the first point. The second point is, therefore, because the algorithms are so prolific, anyone can make the claim that they are an artificial intelligence drug discovery. Use logistic regression to make a prediction, and you can claim correctly you are an artificial intelligence, whatever you'd like. And so I think the third piece of it is there are some real meaningful advances that are happening in the field. And so I think what we see, the reason we see hundreds of companies making this claim is because they're following the hype, and they're trying to attach themselves to advancements that other companies make by maybe doing some things that are more simple or maybe not necessarily, innovative, but nonetheless they can correctly claim they are artificial intelligence. And that's kind of my view on what's happening in the field. Got it. Roy, what's your are you open to drug discovery collaborations using your platform? Yes, certainly we are. We are actually engaged, as I mentioned, in 3 collaborations right now, but those are sort of well under control, and they're kind of in the process and working out. And so we do have bandwidth for maybe 1 or 2 more collaborations in the coming few years. And indeed, we have been engaged in detailed discussions with multiple parties as to, which targets to go after, what kind of work distribution we should think about. So we're engaged in these kinds of discussions, and we're carefully weighing our options and making sure that we can make use of our resources to the best in the best way. So I'm definitely looking forward to speaking with companies, especially within this session, KPBMA, if anybody's interested in discussing collaborations. Great, thank you. I think we have time for maybe 1 or 2 more questions. Thanos, can you elaborate on your plans for Korea, and then specifically, do you offer such solutions in Korean as well? Well, that's a very valid question. We currently do not offer such solutions in Korea or in Korean language. However, we've built the entire platform and the entire process from the start to actually allow both, different languages and different locales. So it can be different locales, even different regions can be accommodated there. So we can definitely support additional languages beyond the 5 or 6 we have today, and more are in progress. It usually takes a few weeks to make sure that we have both the translation and the localization of the experience in place. While cancer is we believe we understand a lot of aspects of cancer. Different patients in different geographies approach cancer in different way, and we need to personalize and tailor the way we support them, from the way that the national health system works, to the way that caregivers interact, to the way that even metastatic disease is expressed to them as a phrase, and palliative care and all that it carries with it. We have a duty to be very, very careful and tailored. So indeed, Korean would be a very, very interesting prospect for us. Got it. Thank you.
Andrew, maybe you could expand on your business model. Yeah, so maybe I'm sure people noticed in my deck, I had some logos of some companies that we have done collaborations with already in Korea. But those collaborations were one where we used our discovery technology and the collaborator is actually doing the development on the therapeutic to bring them to market. We are no longer doing collaborations of that type. All of the work we're doing these days are bringing our own wholly owned assets to the clinic. And so, opportunities now to work with our company are simply licensing opportunities. We are very interested in doing licensing on regional rights. And so often Korean pharmas have an interest in, licensing for Korea or Asia, in particular in our NASH program. That's something we've been talking about with a few companies. So there's definitely opportunities there to do in licensing of our wholly owned therapeutic programs that are getting closer to those IND filings. Got it. Just a reminder to the audience, if you have any questions, please post them. Roy, could you talk a little bit more about the 3 lead programs in your pipeline? Sure. Yes. So this being an oncology session, I won't spend too much time on MOD A and B, but just very briefly, MOD A and B are geared towards chronic inflammation. And we are, one of our focus areas is in innate immunity. So we have small molecule modulators within that field for mast cell modulation, as well as neutrophil modulation. And in an earlier program, we have an eosinophil modulator. Now, in our oncology focus area, I mentioned we are interested in things like synthetic lethality, DNA damage repair, but also we have a strong interest in oncogenic driver kinases, and we have a number of programs in that area as well. But MOD-C is actually our DNA damage repair pathway target, and we have obtained good efficacy data in different cell lines, both in the in vivo setting as well as cellular. And this particular program is a potential first-in-class drug target, and no competitors in the clinic. And actually, it's still a little bit early. We are expecting to nominate our development candidate probably in the next 3 to 6 months. And so that's the status of that program. Great. Thank you very much. I think those are all the questions that we got. So we're going to end the session here. Thank you very much for having us. 네, 다시 한번 좋은 시간 가져주신 많은 분들께 감사드립니다. 여러분께서 오늘 이 시간 굉장히 의미 있는 시간이 되셨길 바라면서 둘째 날 세션은 한국 시간으로 내일 오전 8시 30분에 Neurology, CNS에 대한 주제로 진행되니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 이상으로 KPBMA-MIT 라이프 사이언스 컨퍼런스 첫째 날 행사를 마치겠습니다. 감사합니다.